Radio 10.1 FM, and we are live at the Nigerian Civil Society Situation Room, and this is part of our out-of-station broadcast of the 2019 general election. Nigerians today are voting to elect the president and members of the National Assembly, the Senate, and the House of Representatives. And we are live from Transcorp Hilton at the Situation Room, and reports are already coming in as at what happened at the field today. So, but we have someone very special in the studio who is going to talk to us in a very specialized way, because she is going to talk to us about women's participation in politics and how far it has been. So, good afternoon. You're welcome to Human Rights Radio and Television. What's your name? Can you tell us about yourself? My name is Dr. Eleanor Wadinobi. I'm here on behalf of the Women's Situation Room Nigeria. I am one of the mediators of the Women's Situation Room. Okay. Women's Situation Room Nigeria is observing the elections, the 2019 elections, and we are looking particularly at what is happening regarding women and girls in the elections. We're looking out in particular for the positive takeaways from these elections as they affect women, but we're also looking out for violence against women and girls in elections. So we're looking at what's happening regarding politicians themselves. We're looking at what's happening on election day regarding the electorate. We're looking at what's happening to the officials, be they permanent or ad hoc staff. We are also looking at vulnerable groups, and we're looking at security sector actors. Okay, so let's look at all these issues one after the other. Yes. The election is today. Women are already voting. Yes, so, and I know that you have been getting reports from the field. So yes. What would you say now, especially as it has to do with women coming out to vote? Are they having challenges because they're women and they're trying to vote? So what are you getting from the fields across the country? The vast majority of the reports are showing that there is very keen appetite for voters. The turnout is extraordinary, and especially regarding women coming out to vote. We're getting reports around the arrangements at the polling units. For example, in the FCT, where we went out and personally went to observe, there were differing queues for men and women in alphabetical order. Pregnant and nursing mothers, mothers with young children were given preference. Elderly, male and female, given preference. People living with disabilities given preference and being brought to the front of the line. Having said that, that is positive, isn't it? Those are all positive. Okay. Having said that, we have had reports of skirmishes up and down the country that have affected both men and women. However, when it comes to women in particular, we have had reports of some of our observers who are women being denied getting into the vicinity of voting as opposed to their male colleagues, and that we view as a discrimination against our female observers. And we had to escalate that to the security sector personnel to inquire as to why the women, as opposed to the men, were being denied. We have had unverified reports of
a woman being caught in a crossfire, but until that report is verified, I would, I would not like on air to make that report. So one of the things we do is when the reports come to us, we do have a toll-free line, and it's important for our listeners and viewers to know that toll-free line, which is 0800 342 59776. So when those reports come to us on that toll-free number, the first thing we do is to verify from our other observers in that area before we now document that as an incident. Okay. I know you've been monitoring and you've been watching activities, especially as it has to do with women participation in politics in Nigeria. In 2019, how would you rate the number of women that are contesting in this election today? Especially, we are voting for to elect a president. We're also voting to elect about 360 senators and also 106 House of Representatives. So when you look at the candidates generally, how would you say the women have, been involved, especially in terms of coming out to be elected into positions? Are we getting better? The news is not very good out there. There is indeed a reverse trajectory and a reverse trend, if you want, when you compare 2011 to 2015 and now 2019, which is really indeed sad and discouraging. So the number of female candidates has reduced. Even we have had reports of even where female candidates have been given a free form or have purchased their forms, they have been coerced into standing down for their male colleagues. We have had a few reports of violence within the party hierarchy. So indeed, the news coming out, the preliminary reports coming out regarding female candidates is not good. And that is something that we will have to address, one, at party level, and two, at legislature level. Okay. Which country are you from? I am from Nigeria. Okay, all right. Okay, so you're talking about. So you have at least first-hand experience. So that's very good. One of the challenges that a lot of people think in Nigeria is that even though women form the bulk, a huge amount of people who file out to vote every day. People are saying that the women are not even very enlightened enough in terms of who to vote for, how to vote, and all that. All they do is they just come and then they line, and they're not very educated in terms of how should I vote, who should I vote for, and things like that. Do you think we need more enlightenment, especially of voters at the grassroots levels? Absolutely. Enlightenment both for men and for women. However, you do have to understand that there are certain cultural barriers and impediments around women. I had a discussion with one of my colleagues who has been working more recently with women in Purda. And the news coming out of that is that women in Purda, by and large, are not being allowed to vote. They are allowed to step out to do all the necessary domestic chores. But when it comes to exercising their civic rights, so that is just, I guess, one small catchment of the Nigerian population. But we do have
these, cultural hurdles that we still have to overcome. And voter education is absolutely necessary for men and for women. Voter education on what women need to do when they step out to vote, how their spouses can better support them, and how to correctly exercise their franchise. A lot of people believe that money, finance, is one of the challenges hindering women participation in politics, especially if it has to do with, contesting for an election and all that. Do you think that if we reduce the amount of money that we put into politics in Nigeria, that can help? For instance, if I want to contest for the House of Rep or as a senator or a governor, I'll be talking about 40, 200 million and all that. And I'm wondering, how can I get that kind of money, even if I know I can do it? So do you think that if we de-emphasize in politics in Nigeria, women will be able to, get into politics more? It is one of the recognized factors. The fact that the financing of politics is mostly astronomical, and the number of women who have that financial clout is less than the men. But I think we need to look at it in a more holistic manner. So just one of the factors is money on its own, but linked to that, you have issues around thugs. You have issues around drugs. You have issues around small arms and light weapons that, some of these thugs carry, that women are less likely to be involved in. I want to emphasize that it's not that women are not involved at all, but the vast majority would be men more than women. You need to take that holistically alongside, what are the times of the meetings? Because that's one of the major challenges that a lot of women have talked about. It is getting to the early hours and women, okay? Right. So there are decisions have been concluded, let's say at 8 p.m., and then when, people go to bed, by the next morning the list has changed. So like I said, you can't take the financing or following the money in isolation. You need to take it with, all right, how is the money obtained? Are women really willing or to get involved in some of the ways that this money is procured? There are other issues that are a challenge to women. So when a man comes out to declare his intention for politics, by and large, he's not asked about his personal life, how many, wives or concubines he has, or how many children he has out of wedlock. But sadly, these are some of the questions that people will ask. If a woman is coming out, are you married? And if you're not married, think it's an issue. Why is that so? Cultural issues, I guess. Again, it's those are cultural and social issues, and it's a narrative that is being sold to further discriminate against women. So these are some of the things which, if we had the appropriate legislation, or if parties themselves took the lead and had these embedded and enshrined in their party policies and manifestos, it would show us more clearly how the parties are thinking regarding meaningful and effective participation of women in politics. Because what we have now is like some kind of small deceit where parties will come out and say, okay, we're making it easy for women, we're going to give them the forms free and all that, knowing that, it's not just about the form, so can we now say that even the parties themselves are not very, very sincere
in the efforts that they try to put outside there to encourage women to participate in elective positions in Nigeria. Absolutely. We need the parties. We need sincerity on the part of parties. We need them not to be condescending and tokenistic, so that if they're telling us that, you know, they're making the form free because they want to encourage women to participate, then it needs to be the whole hog, not to make the form free, as I've said before, and then once the form is gotten, then the woman is being asked behind to step down for another candidate. So we need them to be sincere. It shouldn't just be, you know, they need to show that level of sincerity, to be honest. I think one of the issues too that is hindering women participating in politics in Nigeria is general literacy level. A lot of Nigerians, especially at the grassroots level, are not well educated, even though they may be intelligent and all that, but they don't really have what it takes to, you know, go into some of these, pass through these challenges and come out well, because they don't have the right education. So what should we do as a people to ensure that, you know, our women are educated enough that they can come out and stand anywhere where the men are? Because if you look at it, you and I went to school. We went to school and in the same classrooms with the boys. You know, we taught the same things and all that. So how come, you know? But then that issue of literacy level, low literacy on the part of women, don't you think is a big challenge? It is a big challenge. I couldn't agree with you more. Like somebody said, education is the key that, you know, unlocks limitless, endless potentials. And therefore, you know, if we could if we could work at getting the majority of our populace educated. But having said that, voter education can be imparted to the less educated in varying forms. Okay. There are pictorial forms. There's a lot that you can do in local languages for people to understand better, in pidgin English. So the media, you have quite a big role to play. So when it comes to voter education, there's nothing that sends that message like, you know, a pictorial or a drama or in song form. But absolutely, if we want a fast track, in an ideal situation, education number 1, education number 2, and education number 3. Okay, let me ask you a general question as we round off now. I know you've been monitoring elections for some time now. How would you, from the reports that you're getting from the field, how would you rate this one? Have we upped our games a little bit in terms of incidences of probably violence, you know, and all that? Do you think we have fared better in 2019? I would hesitate to begin at this particular point to rate, as you have requested. However, if we take the first stage on election day, as I said earlier, by and large, there has been improvement, especially for vulnerable groups. I found it particularly heartwarming to see pregnant women, nursing mothers, people living with disabilities, and the elderly being brought to the front of the queue, and other voters shepherding them and ushering them to the front. So I think the awareness about the vulnerable groups is more. But I would hesitate to begin at this very crucial stage, when we are yet to have collation, to begin to rate the overall. And on that
note, I'd like to thank your very beautiful self very well for coming on Human Rights and Radio. You've been live and you've been watched globally. Thank you again for coming, and thank you for championing the cause of Nigerian women and global women especially. Thank you again for coming. And we're hoping that before the end of the day and tomorrow would have the opportunity to talk to you again as you get reports from the fields, and then you must have known what has happened to some women and what did not happen. We'll probably talk again. Thank you very much. Thank you. All right. Okay. So on that note, I'd like to hand over to my colleague. Okay. All right. I hand over to Sabitu to continue in the House of Services. Hello, Sabitu. Hello, Madam. All right. Thank you very much. I hand over to you now. Okay, thanks. To haka ne dai masu sauraro a ci gaba da kawo muku shiri na musamman da muke a yanzu haka daga nan ɗakin da ke bayyana irin halin da yanayin zaɓe da ake ci gaba da gabatarwa ke kasancewa a cikin ƙasarmu ta Najeriya a wannan rana ta Asabar, inda muke a nan Transcorp, inda kuma ba da daɗewa ba kamar yadda kuka ji daga bakin abokiyar aiki Madan Oix, inda ta kasance da ɗaya daga cikin jami'ai a wannan ɗaki namu da ke ci gaba da lura da abubuwan da ke faruwa a ƙasa duka gabaki ɗaya yanzu da zaben ke gudana, wato Dr. Eliano Nwandinobi. Kamar yadda suka tattauna sun yi magana ne akan abin da ya shafi irin ƙalubalen da mata suke fuskanta a sha'anin siyasar mu ta yau. Kamar yadda kuka ji daga gare su, akwai matsaloli da mata da yawa ke fuskanta, kamar kuma yadda matan a kowane lokaci da akan tattauna da su suke bayyana cewar su ne wasu daga cikin matsalolin da suke fuskanta, inda kuma kamar yadda kuka ji tun da farko da muka kasance tare da ku a shiri na musamman da muka kawo muku dangane da abin da ya shafi tarihin Najeriya, kun ji yadda muka tattauna akan wasu daga cikin matsalolin da matan ke fuskanta, inda suka bayyana cewar akwai kalubale na rashin samun sakin mara daga maza, inda a mafi yawancin lokuta wasu mazan ke kallon mata a matsayin wanda ba su fiye kasancewa cikakkun 'yan siyasa ba. An fi alakanta su da cewar waɗansu ne masu zama a gida da lura da yadda rayuwar iyali take kasancewa da kuma batun da ya shafi da gudanar da gida, inda sautari ba su fiye samun damar da za a ba su ta su ɗauki matsaya a harkokin siyasa ba, duk da cewar a waɗansu lokuta duk da irin damar da jam'iyyun siyasa ke badawa, sai dai akan fuskanci wasu batutuwa da dama kenan daga 'yan uwa matan. To yanzu haka dai kamar yadda muke ci gaba da kasancewa tare da ku masu sauraron mu a wannan batu da muke kawo muku, yanzu haka nan ɗakin gabatar da shirin namu na musamman mun sami 'yan uwa mata wanda kuma zan ba su abin magana, bututun magana, ko ji sunayensu daga bakinsu da kuma matsayinsu. Barka da kasancewa da mu. Barka dai. Masha Allah, bari mu fara da jin cikakken suna. Suna na Shetu Ibrahim Alfa. To, matsayi? I'm election observer for Form 1 and the era da mata mai sa ido ta Form 1. Barka da wannan lokaci. Barkanmu. Sannan ko bakon mu ta biyu za ku ji sunanta ita ma da matsayinta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Aisha Ismail Mukhtar Antidada. To daga Greater Nigeria Initiative. To masha Allah, barkanmu da wannan lokaci. Bari mu ci gaba da ke kafin shigowarku muna duba abin da ya shafi kalubale na mata da siyasa musamman a ƙasarmu Najeriya, irin kalubalen da mata suke fuskanta. A yanzu haka da ake ci gaba da kaɗa ƙuri'a a babban zaben ƙasa da ake fatan samun shugabancin ƙasa da kuma 'yan majalisar tarayya. Wai menene kalubalen da kika fahimci mata suna fuskanta a wannan lokacin? Kalubalen mata a zaɓe a siyasar Najeriya tana da yawa. Domin na farko za ka duba kuɗi, za ka duba
tradition abin da ya shafi al'ada sannan addini kamar ta kuɗi za ka ga cewa maza sun riga an zama da siyasan kamar na kuɗi ne, wanda matanmu ba su da kuɗin da za su fita su tsaya kamar yadda maza suke da shi. Al'ada kuma kamar al'ada tamu ta bahaushe ta 'yan arewa already har yanzu ba mu gane, mutanenmu ba su gane ɗaukaka da Allah ya yi wa mace ba. Suna ganin mace ita ta kawai kicin ne haka ko zaman gida. To ba su gane amana da ɗaukaka da Ubangiji Allah ya ba wa mace da kuma shugabanci ba. Sai addini, wasu suna amfani da addini wanda kuma addinin ya ba wa mace shugabanci, tunda Nana Aisha ta rike shugabanci politically a lokacin addini. Yawancin hadisai na annabi da ake samu duka ta wurinta aka samu. Sannan kuma idan aka bi ta ko addinin Christianity, wanda shi kuma zaka ga su Mary Magdalene sun yi playing very good, sun tafiyar da al'amarin yawancin abubuwa na al'amari na addini daga ta wurinsu an samu. So mata suna da al'amari babba da za su yi a siyasa, wanda kuma al'adun da mazanmu da al'adunmu suna danne matan. Ko da matan sun yi yunkurin su fito, mazan ba su barin su, sun ci gaba da danne su da amfani da wayannan addini al'ada. Haka. To za mu sake dawa gare ki. Hajiya Shatu Alfa. Na'am. Mata da yawa akan yi karin magana nan ta Bahaushe da ake cewa mace ita ta san ciwon mace ko kuma ciwon ya mace na ya mace ne. Amma mata da yawa a wasu lokuta da dalili ke sa mu samu ganawa da su a abin da ya shafi shiga harkokin siyasa. Ku mata kuna ganin kamar wasu matsalolin ma daga ku 'yan uwanku mata ne. A duk lokacin da mace ta shigo cikin al'amuran siyasa ba ku fiye ba ta karfin gwiwa ba, sai dai a waɗansu al'amura na daban-daban. Kin lura da haka ne? Wannan haka ne, shakka babu. Amma kamar yadda ta faɗa, abubuwan da yake kawo wayannan matsalolin suna da yawa. Mun san cewa yanayin siyasa a kasan nan daban ne da na ko'ina. So abin ya zama kamar na maza ne. Mata yanzu suna ganin kamar ko sun shiga siyasa ko ba su shiga ba ma, ba contribution ɗinsu ba abin da yake yi. So kuma wasu mazan nasu ma ba sa barin su fita. Kuma akwai issues na su security, akwai issues na su addini, akwai issue na culture. So gaskiya ne, amma kuma in matan mu ba su fito ba da gaske kamar yadda ka faɗa, matsalolin mu ba wanda zai addressing ɗinsu. Amma da kike fahimta shugabanci ga mace ƙananan kujeru ne za ta iya a Najeriya nan ko ku har a sama ma? Kowanne ma mace za ta iya in ta samu goyon baya. Daga ina take buƙatar goyon bayan mace don ta iya irin waɗannan shugabanci musamman na manyan kujeru a ƙasar nan? Kamar yadda ka ce, gaskiya kuma matanmu ban ma fara abubuwa a yanayin yadda ya kamata. To kamar yadda ka ce, da fari akwai political parties, dole ne ka shiga cikin kungiya na siyasa. Jam'iyyu. Yawwa, a cikin jam'iyyu dole ka shiga a gane ka kai ma kana ciki, kana naka contributions. Amma ka san matsalolin yawanci mata kawai suna so ne a ɗauke mace a sa ta wani matsayi, ba zai yiwu ba a hakan nan. To shi ne dai ni a nawa gani. To za mu sake dawa gare ki. Bari in dawo ga babbar bakuwar tamu, wato Aisha Ismail. Hajji Aisha, kalubalen da ku mata kuke fuskanta abin da ya shafi siyasa musamman a Najeriya, ta wanne hanyoyi kike ganin za a iya bi a kawo ƙarshen su ko a rage su? Babban hanya da za a bi a rage hanyoyin, na farko kowa ya sani a ƙasar nan mata masu riƙe amana ne. So ya kamata society, al'ummanmu su gane matsayin mata tukuna. Ko wace mace wanda take matsayin uwa, duk wani wuri da ka sa mace ta yi shugabanci, ka san cewa za ka samu good result, sakamako mai kyau.
saboda haka yana da kyau yanzu duniya ma an waye ko ina a duniya yanzu zaka ga akwai kasashen da suke sa mata a shugabanci yanzu ka ɗauki misalin Angela Merkel da aka sa ta kaga su mutanen Germany da kansu suke neman ci gabanta saboda sanin cewa duk barnan da mace za ta yi ba za ta iya barna rabin kwatan barnan da namiji zai yi ba idan amana ka ba wa mace za ta dawo maka da amanan shi so ya kamata mu ma society namu alkaryanmu ta yi recognizing matsayin mata kuma ko a gidanka ka ajiye mace ka san cewa idan ka shiga ka san cewa mace tana gidan so a san cewa mata muna da matsayi mai girma a society din kuma a ɗaukaki mata kuma a yi encouraging dinmu a ba ku karfin gwiwa da goyon ba gwiwa inda kamar akwai lokacin da kaga an ce idan mace za ta fito a siyasa za a iya bata ticket kyauta ka gane saboda mata suna so su fita amma suna tsoro domin zaka ga ko a nema ne matan a tsorace suke ba za su iya fitowa su tsaya garda mazan ba sai a cikinmu kalilan daga cikinmu wanda suka yi karfin hali kamar tun da muka samu irin su Femi Kuti irin su Gambo Sawaba da muka samu a dato har yanzu akwai irin su din amma matanmu din a tsorace suke su fito su tsaya garda maza saboda mazan su riga sun tsorata mu so yanzu sai mazan sun mana sassauci sun nuna cewa mu ma fa muna da rawar da za ku taka? Rawar da za mu taka. Kina ganin matsalar taku kai tsaye daga maza ne? Na fi ganin haka din. Domin ko takara yanzu aka fita, za ka ga macen tana da ƙarfin ta tsaya ta yi din, amma za ka ga idan mace ɗaya ta fita za ka samu maza uku. Maza uku nan za su iya haɗewa a danne wannan macen guda ɗaya a hana ta abin nan da take nema. Yanzu misali matan da ta nemi gwamna a Taraba. Haka. Ta nemi gwamnan nan da karfinta da kominta ta fita ta nemi gwamna. Amma da sarakuna da 'yan garin da maza da aka taru aka danne ta sai da aka mai da ita ba ta da nasaba a cikin siyasa. Ba kuma don wani abu kawai don ita mace ne. Ta cancanta, ita mai amana ce, ita mai gaskiya ce, ita mai karfin aiki ce. Waɗansu suna ganin ku mata kuna da ɗan rauni da tausayi da abubuwa makamanta haka wanda ake ganin a tsarin harkokin mulki akwai buƙatar jajircewa wanda ake ganin da yawa daga cikin mata ba ku da shi kuna da tausayi da kuma rauni wajen iya gudanar da ɗaukan mataki na nan take. Babu in haka ne ba za a ce har yanzu matan nan tana tsaye a Ingila Prime Minister Ingila tana tsaye da maza ta jajirce akan Brexit mazan ma sun kasa amma ita ta ci gaba tana yi. Ai wannan babban abu da zaka gani mata suna da jajircewa domin in dai akan gaskiya ne mace sai dai ka ɗauki ranta. Mace za ta tsaya maka akan gaskiya, za ta tsaya maka akan amana, za ta tsaya maka tana da tausayi. Shi yasa mulki ya fi dacewa da mace ma akan namiji don tausayi din. Don da a ce yau mace rana ɗaya aka ɗanɗana a Najeriya nan a ce rana ɗaya an bawa mace ta riƙe Najeriya na sati ɗaya. Mace za ta iya riƙon Najeriya? Wallahi za ta iya. Duk da yanayin da ake gani na ƙalubalen al'umma daban-daban da abubuwan da ke tafiya a cikin ƙasa na daga ƙabilu daban-daban da sauran harkoki na mace za ta iya riƙon Najeriya a misali. Ai mace ita ma ta riƙe Najeriya. To me yasa yake ta riƙe Najeriya ma duk wannan ƙabilancin da waye-waye ka ji babu shi. Domin mace ita mai neman zaman lafiya ne so mace za ta yi sulhu tsakanin kowa da kowa a zauna lafiya ƙasar nan za ta tafi kamar ba taɓa rikici ba. Masu sauraro a dai ci gaba da kawo muku shiri na musamman ne a daidai wannan lokaci da ke zo muku daga nan sashen Hausa na Human Right Radio da talabijin da ake tare da mu na Human Right Radio, rediyon kwato 'yancin al'umma. Idan muke kasancewa tare da ku a wannan lokaci daga nan Transcorp Hilton a nan babban birnin tarayyar ƙasa Abuja. Tare da ku sunana Sabitu Garba Mustapha inda kuma muke tare da wasu daga cikin jagorori a wannan ɗaki namu na bayyana yadda yanayin zaɓe ke kasancewa a ƙasarmu ta Najeriya. A yanzu haka da al'amarin zaben ke ci gaba da gudana a ƙasar nan. Inda muke tare da Hajiya Aisha Ismail ta JNI da kuma Shatu Alfa ta Form 1. Buran sake dawo gare ki Hajiya Shatu Alfa.
daga irin batutuwan da ta faɗi cewa maza sun fi zamanto muku ƙalubale na wajen ba ku dama ta ku gudanar da harkokin siyasa ku yi abin da za ku iya. Daga inda ta bayyana mana tana ganin ku mata ko da a matsayi ne irin na shugabanci na ƙasa irin Najeriya ku mata za ku iya. Don tana ganin cewa ku mata kuna da tausayi kuma kuna da riƙon amana wata fiye da maza ɗin ma. Amma ke a fahimtar ki kina ganin banda batu na maza da kowane lokaci in kuka tashi kuke ganin su ne suke haifar muku da koma baya a siyasar ƙasar nan, akwai wani ƙarin matsala duk da wasu suna ganin matsalar kuɗi ma ta taimaka da kuma matsala ta lura da iyalai ma duk tana ɗaukar hankalinku wajen tunanin da za a yi ku tafiyar da ƙasa kamar Najeriya sosai. Tambayar shine kina ganin banda wannan matsala akwai wani kalubale din ko dai ke ma kina ganin matsalar kuɗin duka akan mazan ne? Gaskiya 90% da matsalar mu akan mazan ne. Domin su mazan namu ba sa ba mu goyon baya. Kuma duk yanda aka yi mace ko kuma zaka gani mace dan an aure ta a sa ta kulle ba za ta fita ba za ta je ta yi wannan ba za ta yi aiki ba duk ta nan ya fara. Mazan ne matsalan kam shine tushin matsalan. To ana ganin kamar akwai matsalar nan mata rashin zurfafa karatu na ya mace musamman abin da ya shafi arewacin ƙasa wanda rashin kyakkyawan sakamako ko babban kwali ya taimaka wajen ƙara dakushe al'amuran mata a bakwa kaiwa ga samun matsayi manya-manya a cikin ƙasar nan. Kin kalli haka? Wannan ma akwai wannan ma. Amma kuma sha'anin karatu kan ma ba matan kawai bane a yanzu dai halin da muke ciki a arewa ba matan kawai bane ya zama mana matsala ce gaba ɗaya na arewa al'amarin karatu amma kuma shi din ma yana ciki but the main asali dai matsalan da mata wanda abin da yasa ba a samun cin gaba ta fannin siyasa yawanci mazan ne yawancin ta mazan ne kafin wannan election din mu form 1 har mun je garuruk state guda tara akan jihohi tara akan irin wannan issue din akan mazan su bar matansu especially matan da suka sa su kulle don su fito ma su yi zabe ma mun bi wajen jihohi guda tara mun je mun ga sarakuna mun ga su imam chief imams in limamai don su yi wa mazan nan magana mazan da suke aje matan su kulle su a yi musu magana don matan su samu su fito ko zaben masu yi matsalan mu ya kika duba to irin wannan tafiyan da kuka yi da irin nasarar da zaki iya cewa kun kai ga samu a irin wannan zagaye da kuka yi kika kwalliya tana biyan kudin sabulu ko ta biya alhamdulillah domin gaskiya yanzu tafiya ta yi tafiya kuma kamar yadda ka faɗa daga farko mu mata in matan namu ba su fito sun fito especially ma matan mu na arewa kamar yadda ka yi mentioning kasan nan muna nan da yawa akwai kabilu kala-kala wasu suna yi mu ba mu fito mun yi ba amma idan wayannan suka zo suka yi gaba suka sa doka ko wani abu dole mu bi to dalilin da yasa ya kamata mu ma mu fito mu shiga cikin siyasan nan abin da nake son faɗa bari in koma ga Hajiya Aisha Ismail wasu na ganin irin wannan batu na kaka gida da maza suka yi a kujeran ko kuma madafin iko na ƙasar nan batu ne da ya samo asali tun daga turawan mulkin mallaka a fahimtar ki hanyoyin da za a iya ɗauka ganin cewa ana yanayi na tsarin demokradiyya a ba ku mata dama ku fito a dama da ku a madafin iko na ƙasa daban-daban waɗanne irin kalar hanyoyi ne? Na farko ma yanzu za ka ga wannan kashi 35 da aka ce a bawa mata a cikin gwamnati har yanzu ba iya bawa mata shi ba. To sakwanta dole sai an tabbatar wa mata at least wannan kashi 35 din a ga yawan mata suna participating a cikin gwamnati suna shiga harkokin gwamnati da gwamnati kafin ma a zo kan siyasa kuma idan aka zo harkan siyasa a tabbatar da cewa an ba wa matan goyon baya an kawo musu sassauci kamar na kuɗi da nake faɗa don za ka samu mata masu ilimi kamar yadda 'yar uwata ta faɗa mata masu ilimi wanda ilimi ba wai ana nufin karatu da rubutu ba mata masu tunani wanda sai ka ga wata matan ba ta yi karatun boko ba amma idan ta zauna ta yi maka magana za ka ga kwakwalwa za ka ga hankali a cikin magananta za ka ga a tashinmu za ka ga ka tashi ka samu an auro yarinya karama an ajiye ta a gida da mata uku ita ne na hudu
ka samu ma'aikata a gidan da komai zaka ga wannan yarinya karama ta tashi ita ma tana gudanar da harkokin cikin gidan nan kamar wayannan mata da ta samu da asmatan gida ka san kuma ilimi ne wannan to wannan yarinya duk da bata da ilimi kaga ya nuna cewa akwai ilimi a tattare da ita to a samu yanda za a ba wa matan nan goyon baya matanmu su samu goyon baya daga ƙauyukanmu ya zama ana an samar da yanayi na yanda kowace mace za a iya exploiting iliminta na gudanar da tafiya harkokin gwamnati harkoki haka ba na ma rayuwa duka gaba na rayuwa daga nan ne ai za a zo in an suka samu budi da sassaucin wannan suna shiga harkoki to nan ne za su samu cewa su san cewa ashe ni ma zan iya yin wani abu a ƙasa na to za su fara shiga cikin harkan gwamnati su zama kuma ana juyawa da su dole ne masu ilimi ne za su yi abu amma kuma marasa ilimin ma suna da abin da za su yi contributing tun da farko ilimin a arewa in ka duba ba a bar ilimin matanmu sun samu ba to yanzu tunda muna da masu ilimin in an bari marasa ilimin ba wai a kulle su a gida ba a bar su ba wa juna a ba da support yanzu aka ce ana zabi in ka je waɗanda suke zabe yawancin matan zaka ga ba masu ilimi bane amma duk matan da mijinta ya bata dan budi kaɗan zaka ga tana Allah ta je ta yi ta cika civil duty dinta na gwamnati ta je ta yi zabe ta je ta yi duk abu in ma kungiya ne yanzu kai taro wallahi za ka yi mamakin matan nan marasa ilimi ba su yi boko ba amma suna cikin taro in aka ce yaƙi da jahilci ne matanmu na participating a yaƙi da jahilci to wannan yana ɗaya daga cikin buɗi da muke so gwamnati ta yi mana buɗi matanmu su samu ko da ilimi kaɗan kuma a ringa barin su suna participating ana wayar musu da kai na rayuwa su samu wayewa na rayuwa har a kai ga lokacin da matanmu za su zo suna riƙe ragama na gwamnati na ji kamar kina kuma hajiya shata alfa ita ta faɗa akwai bukata mu matan ma ya zama muna da haɗin kai a tsakaninmu domin abin da kamar yadda ta faɗa kaga example Liberia da ƙasar Liberia wannan matan ya aka yi ta samu president kaga kamar abubuwan da yake faruwa a ƙasarmu yanzu ba kwanciyar hankali tashin hankali nan da ta'addanci ko ta ina a karshe dai mata mu ne masu wahala da ko mijinka ko ɗanka matsalan kenan wannan kaga ita matan nan abin da ya faru matan Liberia haɗa kai suka lura cewa ashe maza ne suke kawo wayannan matsalolin kuma ba wani abu bane akan matsayi ne na su shugabanci a ofis da sauransu suka haɗa kai amma da mata suka haɗa kai su da suka yi nasara su suka haɗa kai suka fara campaign gida-gida da matan Christians da matan musulmai suka zauna suka duba wannan abin kamar yadda ta faɗa suka ce to in dai akan haka ne ake kashe musu 'ya'ya da maza ya kamata su fara duba yadda za su yi su kawo mace ta yi rolin a haka aka kawo wannan matan nan ta yi rolin an kuma matan ta yi kokari ta yi rawan gani to hajiya shasha alfa daga yadda kike fahimta idan da a ce za a tambayi ra'ayinki kuma a yi amfani da shi zuwa wani lokaci ne kike ganin a tsakaninku mata da kike ganin akwai matsalar da sai an samu haɗin kai a junanku sannan ku fara hawa madafin iko a yanda ya kamata har zuwa wani lokaci ne kike ganin a kamar ƙasa Najeriya za ku samar da haɗin kan da zai ke iya ba ku murya ɗaya da ƙarfi ɗaya na iya tsaye da 'yar takarar da kuma za ta iya nasara a zaɓukan Najeriya? To in ji bature if there is will there is way. In dai akwai yadda za a wuce. Yawwa ko a yanzu dai kawai ɗaya a gama wannan zaben da an fara amma insha Allah za mu ga abin da za a yi. An ce ma kamar ku mata irin abin da ake samu daga tallafi na siyasar maza inda wani zai iya tsaye da ɗan takara ya lura da tafiyar al'amuran shi da yadda zai kai ga nasara ku mata ba a fiye samun jigajigan ku waɗanda suke da kuɗi ba kuna tsayawa irin 'yan uwanku mata wannan ma ba kya ganin wani kalubale ne wanda shi ma kuma bayan wata kun samar da haɗin kai ta nan ɓangaren ma sai kun yi aiki ai idan muka haɗa kai ba don al'amarin kuɗi ba ne yanzu ai siyasan na yanzu ba kuɗi ba ne kawai yake aiki in dai mun haɗa kai har muka fitar da mutum wanda mace wanda dai ta dace da matsayin da za a bata ba sai da kuɗi ba ba sai da kuɗi ba yanzu an san cewa ana siyasan kuɗi amma kuma a yanzu
an san cewa ba kowanne siyasa bane al'amarin kuɗi. Kuma maza kina ga za su ba ku tallafi 100%? Da wuya sai dai mu yi kokari. To masha Allah, masu sauraro kusan daga da yadda take kasancewa a yanzu haka da muke tattauna da waɗannan jigajigai kuma jagororin mata a wannan ɗaki namu na bayyana yadda yanayin zaben ƙasa, babban zaben ƙasa ke kasancewa. Kusan zan iya cewa da haka ne muka zo ƙarshen wannan ɓangaren namu, amma dai duka gaba ɗaya kafin mu fita, Hajji Aisha Ismail mun gode sosai da ba da lokaci, duk da ana wasu muhimman ayyuka amma aka tattauna da mu don dai wayar da kan al'ummar ƙasa da ma duniya duka gaba ɗaya a yanzu da zaɓe ke gudana. Mun gode sosai. Ok, na gode. To madalla. Sannan Hajji Aisha Alfa daga Fama mun gode sosai da ba da wannan lokacin. To alhamdulillah, Allah ya taimake mu. Da fatan za mu waye gari mu ga lokacin da kuma zan za ku samar da haɗin kan da zai iya ci gaba da haifar da mai ido a siyasar mu. To madalla, masu sauraro iyakar ta kenan a daidai wannan lokaci a kuma wannan shiri na musamman inda muka tattauna akan kalubalen da mata ke fuskanta a siyasa musamman ma kuma ta Najeriya. Mun ji kuma daga bakin waɗanda muka kasance tare da su a wannan lokaci, wato Hajiya Shatu Alfa daga Form 1 da kuma Hajiya Aisha Ismail daga JNI, wanda kuma su ma suna nan ana da ci gaba da gudanar da ayyuka a yanzu haka da babban zaben ke ci gaba da kasancewa a ƙasar mu Najeriya. A nan gaba kaɗan kuma za ku ji mu da wani batun da muke fatan za mu kawo muku insha Allah. Lokaci ne yanzu da zan ba abokiyar aiki na dama daga ɓangaren mu na harshen Yoruba, wato Kemi, don ta zo mana da wannan batu da muka tattauna da harshen na Yarbanci. Masha Allah. Kemi, you're welcome. Thank you very much. Over to you. Yeah, thank you. Lórí Human Rights Radio 101.1 FM ibẹ̀ náà la ṣì wà tá a ti ń bá yín sọ̀rọ̀ bí ètò ìdìbò bó ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni lórí ètò báyìí mo ní ìyáàfin Kẹ́mi lórí ètò a fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa ohun tó ti ń ṣẹlẹ̀ látàtàárọ̀ torí àwọn wà lára àwọn tí ó jẹ́ Nigeria Civil Society, wọ́n wà láàrin wọn ní Situation Room níbí báyìí ní Transcorp Hilton. Ibẹ̀ náà ni a ti ń bá yín sọ̀rọ̀ látàtàárọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni a fẹ́ bi wọ́n nípa bí torí wọ́n jáde lọ, wọ́n lọ wo bí ìbò ṣe ń lọ, wọ́n lọ wo bóyá ìbò ń lọ déédéé, bóyá ìbò ń lọ wọ́rọ́wọ́. A fẹ́ bi wọ́n báyìí kí ni látàtàárọ̀ mà kí ni ẹ ti rí sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀? Látàárọ̀ nǹkan tá a rí ni wípé àwọn èèyàn tètè jáde, even kí àwọn Inec tó jáde àwọn èèyàn ti wà níta níbi polling unit bíi aago 5 lẹ́lòmíì ti jí débẹ̀, and a tún rí wípé àwọn èèyàn even though wọ́n tètè jáde that àwọn challenges kan wà pẹ̀lú àwọn ìpèníjà wà pẹ̀lú polling units pẹ̀lú register, so ó ní link kan tí Inec ti pín pẹ̀lú wa and tí wọ́n fi sí oríṣiríṣi social media. Tọ́wọ́n èèyàn bá check orúkọ wọn bẹ̀ wọ́n á rí pé ó gbé orúkọ wọn jáde àti polling unit tó yẹ kí wọ́n wà, but bí wọ́n bá ṣe dé polling unit eléyìí tí Inec tẹ̀ síta lórí paper orúkọ wọn ò ní sí níbẹ̀, wọ́n á lórúkọ wọn ò sí níbẹ̀, so eléyìí jẹ́ ìbànújẹ́ fún àwọn èèyàn púpọ̀ tí wọ́n ti fi taratara jáde ní pàtàkì àwọn obìnrin, because èèyàn ará àwọn obìnrin bẹ̀ pẹ̀lú ọmọlẹ́yìn fọmọ lọ́wọ́ tí wọ́n pẹ̀lú oyún pé àwọn fẹ́ dìbò, and then kí ìpèníjà yìí wá ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣeun ìyá wa, mo gbọ́ láti àwọn ohun tí wọ́n ti ń sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì, wọ́n sọ wípé wọ́n máa fún àwọn obìnrin tó ń tọ́mọ lọ́wọ́ tàbí àwọn obìnrin tó lóyún síkùn wọ́n máa fún wọn láyè láti kọ́kọ́ dìbò. Ṣé ẹ rí bóyá yẹn ń ṣẹlẹ̀ láwọn ibì kan? Ó ṣẹlẹ̀, but mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ torí pé bó ṣe débẹ̀ ni most people ṣẹ̀ṣẹ̀ ń check bóyá orúkọ mi wà ń bẹ́ẹ̀ orúkọ mi ò sí ń bẹ́ẹ̀. Ó lóbìnrin kan tí mo bá sọ̀rọ̀ ibi 6 ló ti lọ láti aago 8 tó ti jáde kúrò nílé, àti bí aago 2 tí mo fi bá sọ̀rọ̀ ó ń padà sílé pẹ̀lú ọmọ oṣù 3 lọ́wọ́ kò dẹ̀ dìbò.
kò dẹ̀ mọ ibi tó yẹ kóun lọ but òun feel pé òun ti lọ síbi 6 already àbá check ẹ̀ lórí phone wa orúkọ ibi tó yẹ kórúkọ ẹ̀ wà ló wà but eléyìí paper tí eléyìí tán tẹ̀ jáde lórí paper orúkọ ẹ̀ ò sí bẹ́ẹ̀ so wọn kò tẹ̀ wọn fún láyè nítorí ó dẹ̀ ní permanent voter card ìwé pélébé láti dìbò lọ́wọ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀. àwọn ara ìpèníjà tá a ti ń sọ látàtàárọ̀ náà nìyẹn ìyáàfin ẹ má bínú máa tún bí yín lẹ́ẹ̀kan sí nípa àwọn obìnrin ìkópa àwọn obìnrin nínú ìdìbò yìí báwo lẹ ṣe rí sí tàtẹ̀yìnwá pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ń jáde fún ìdìbò àwọn tó ń jáde lábẹ́ àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. bákan méjì ló ṣe rí àwọn part of the country kan and I think northwest northeast àwọn obìnrin pọ̀ tí wọ́n jáde particularly ní northeast àwọn obìnrin pọ̀ sí. ṣé àwọn tí wọ́n lọ dìbò. àwọn tí wọ́n fẹ́ kí wọ́n dìbò fún wọn tán gbé àpótí ìbò obìnrin pọ̀ ṣùgbọ́n a rí wípé fún presidential obìnrin ò pọ̀ tó fún presidential but ẹ bá wò ó deputy governor fún deputy governor igbákejì ààrẹ ní state level obìnrin pọ̀ ní state house of assembly obìnrin pọ̀ àwọn obìnrin tí wọ́n yọjú pọ̀ ní national ní senate ní house of reps àwọn obìnrin tí wọ́n yọjú pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni so dàbẹ́ ni pé téèyàn bá wò ó àwọn obìnrin wà more targeted towards house of assembly ibi tó ti ń ṣòfin àwọn obìnrin lọ sí ọ̀pọ̀ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ju executive lọ. ẹ ṣeun ìyá wa wọn nínú yẹn lẹ ti gbọ́ láti ẹnu wọn ìyáàfin Kẹ́mi Òkèyèdò wọ́n ti sọ fún wa bí àwọn obìnrin bí wọ́n ṣe ń kópa nínú ìdìbò wọ́n tún ní àwọn obìnrin náà wọ́n jáde wọ́n lọ dìbò bá a ṣe ń dìbò àwọn míì sì ń dìbò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àbí wọ́n láwọn míì sì ń dìbò bá a ṣe ń dìbò ẹ yẹ ká rí i pé a dìbò nírọ̀wọ́ ìrọsẹ̀ wọ́n ní àwọn obìnrin ìkópa wọn ó dáa ju tàtẹ̀yìnwá lọ bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn tún ti ń fún wa ní ìfojúsùn wípé ọjọ́ ọ̀la ìlú yìí ó máa dára ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ń gbọ́ wá látàtàárọ̀ ẹ má bínú ẹ yẹ kí sáré bèrè ká tó lọ wọ́n ní ìpèníjà díẹ̀ máa ń wà fáwọn obìnrin kí lẹ lè ìlọsíwájú ò lè rí àbí ohun tí a lè ṣe láti ní kúrò ní wọ́n ní pé obìnrin ò lówó owó ìdìbò ti pọ̀ jù wọ́n tún ní pé obìnrin wọ́n lè ṣe jàgídíjàgan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìbò kí lẹ lè sọ fún mi. àìlówó lóòótọ́ ni obìnrin most of the time àlówó tó àwọn ọkùnrin kò dẹ̀ ń ṣe pé obìnrin ò lówó táwọn ọkùnrin náà lọ títí bẹ́ẹ̀ yẹn but obìnrin máa ń fi àwa mọ́ cautious bá ṣe ń náwó so pé kówó ìjáde ò mọbi tó máa já sí wàá rò dáadáa kó tó kówó jáde bóyá ò máa mọbi tó máa já sí bóyá ò mọbi tó máa já sí màá sọ wípé ìgbà míì ó dáa ká fún wọn ní platforms tí a máa fi ààyè tó jẹ́ wípé wọn ò ní sanwó ẹ̀ so tó máa sọ pé a lot of times wọ́n á ní pé form àwọn fún wọn ní form lọ́fẹ̀ẹ́ form kan ni form kékeré ni form ká tó sọ̀rọ̀ poster ká tó sọ̀rọ̀ ward level ká tó sọ̀rọ̀ recruiting party agent owó ní gbogbo yẹn so báwo la ṣe máa fún wọn ní irú àwọn other support tí ò ní mú ká mú owó jáde tí ò ní kára fún wọn jù wọ́n tún ní pé ìwà àbí ẹ̀sìn àṣà àti ẹ̀sìn kò gba obìnrin láyè láti tún jáde sí ẹ̀sìn wo nìyẹn. àwọn míì máa ń sọ pé ẹ̀sìn wa obìnrin wọ́n gbàgbọ́ pé obìnrin tó bá ń ṣe. wọ́n gbàgbé wípé ẹ̀sìn ìbílẹ̀ wa kò ẹ̀sìn ìbílẹ̀ Yorùbá kò sé obìnrin mọ́lé. mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn máa ní wọ́n bá ti rí ibi tí ọba bá wà nínú ìgbìmọ̀ ọba ìyálóde gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀ olórí gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀ ìyá ọba wà ńbẹ̀ ìyá ọba olórí àti ìyálóde wọn ń ṣe èèyàn tí èèyàn fọwọ́ rọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ and bí wọn ò bá sọ̀rọ̀ bí ìyálóde ò bá jókòó kò sí bí kábíyèsí ṣe lè jókòó pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ ẹ̀ kò lè wọn lè dá nǹkan ṣe lẹ́yìn ìyálóde. bẹ́ẹ̀ni ṣe ti rí i pé àwa obìnrin ò ṣe é fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn ẹ ti rí ìkópa wa ẹ ti gbọ́ bí ààfin ṣe bó ṣe yànnà náà ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan tó sọ fún wa pé obìnrin ò ṣe é fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn lórí obìnrin ò ṣe é fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni ẹ túbọ̀ máa tẹ́tí sí ètò tó ń bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ṣeun.
Thank you. Thank you very much, Kemi. All right, you're still live to Human Rights Radio and Television from our Situation Room, and we're giving you up-to-date developments from the field. We have had reports coming from the fields, and Nigerian Civil Society Organization Situation Room have received quite a number of reports, and we're now being joined to discuss further some of the developments that happened on the field today. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I know, first of all, you tell me your name, and I know you're one of the strong stakeholders here. So you talk to me, and I know you have had lots of reports today. So what's happening on the field? All right, thank you. My name is Esther Ozoma, the co-convener, Nigerian Civil Society Situation Room. Well, we just issued a statement at the Situation Room, informing the authorities about our concerns and generally our observation about the opening of polls, behavior of certain actors, and then we also advise that, as to what steps should be taken next. So across board, generally, the polls didn't commence on time. Besides that, materials didn't quite, arrive also. Even in some places after commencement, they had issues with materials. The card readers malfunctioned in quite a number of places. But one thing that stood out was the interest of persons. We saw people who came out as early as 7 a.m., even before the polls opened. We are hoping that this will translate into, a huge number of voters eventually. In some places, deaths have been recorded in some states. Isolated incidents of security personnel, being overzealous. From all indications also, from the statements we issued, voting may, collation has started in some places, but in some other places, most likely voting might go up way into the night. And then so we generally advise that citizens should stay calm, vote, and ensure that their votes are counted. Okay. So you tell me your name again, and then, over time in our elections, we've always been having issues of delay in arrival of election materials, Inec officials, the same thing over and over again. And we're seeing some of the same issues happening even this time. Is it that we can get it better? Okay, my name is Udo Jude Ilo. I work for the Open Society Initiative for West Africa here in Abuja. I share your frustration that this issue of logistic challenges in our election is a recurring decimal, and it does appear that is a problem that we've not been able to solve over the years. But again, we also need to look at the context of what we're dealing with. It's not to excuse the delays, but to understand that our system is suffering from a major lack of trust. So the price we're paying in our election, the cost of our election is the cost of lack of trust. The logistical challenges is all built around absence of trust, because we have to carry these things. First, we'll print most of our sensitive materials outside of the country. Then we'll store them at CBN. Then we'll get them out 24 hours to the election. And there are parts of this country, even from their state capital, you spend 8 to 9 hours to reach. So if you put all of that together, practically it is really, really, really difficult to get these things on time. So because we don't trust ourselves, we don't trust our system, we don't trust an election officer to come to the Inec office on a Wednesday, pick the materials and keep in his or her house and go to the polls early in the morning. We don't trust them to do that. So why is that so? I mean, it's a function of our history. It's a function of our of leadership, where we've not been able to come together to identify ourselves as one, to align ourselves to a common vision. So these things will keep happening.
It will keep happening. It doesn't matter how much we plan. We'll keep having this challenge unless we begin to, one, the system gaining the trust of Nigerians getting the trust of each other, and then being able to do away with some of the unnecessary securitarization and protection of materials. And then another point. We are now dealing, something as simple as a result sheet for this election. You have to print 73 copies of it for the presidential election. You are printing 73 copies for up close to 120,000 polling stations in the country. Imagine the nightmare. Yeah. So, one, we need to trust the system. Secondly, we need to be able to not to allow unserious people to get on the ballot. Okay, unserious people, what do you mean? People who don't even have as much as one polling agent and they're running for president. Why should they be on the ballot? So there should be a threshold. That's a constitutional issue, isn't it? No, it's not a constitutional issue. I think it's because everybody has the right to contest if they have to. Yes. Okay. But we can also introduce some in Senegal, for instance. For you to be on the ballots, you will be sponsored by at least 50,000 citizens, voters. So we should think of those things. We could think of the possibility that if you're running for president, for you to be on the ballots, you should have at least candidates. The party should have at least candidates in at least 20% of all the elective positions in the country. So that people just don't wake up from their house, have a good shower, have a good meal, and then say they're running for president. Okay. Because part of the problem we're having today is the sheer number of candidates. Yes. Have you seen the ballot paper? Yes, they are huge. They're huge this time. You've received quite a lot of reports. Are we also having some security challenges on the field today? Are we having reports of people snatching ballot boxes or people, engaging in any form of violence? Have you received those kind of reports? We were having security challenges before the elections. Yes, that's true. And we were afraid they will be heightened, during these elections. And yes, well, the incidents of ballot papers were burnt in some areas in Lagos. There was also that incident of snatching. We saw people coming to polling units, shooting sporadically. Some persons were killed. Somebody was killed in Kogi. Wow. Yeah, somebody was also killed in Borno. The numbers are coming in. But another thing also is this. Beyond the trust issue, like my colleague mentioned, we also have the challenge of institutions, that pander to the pleasure of the government in power. That is a huge problem. Beyond that trust challenge, what about the fear that somebody can just come and burn that thing if you take it to your house? This possibility is real. But Inec has so much on their plate. There's so much one institution is doing for a country that has over 80 million registered voters. One institution prints, is in charge of procurement, deployment, training. Just one institution. He has so much on his plate. I think moving forward, we will have to reconsider the role that Inec plays. It is very, very necessary. During elections, Inec acts as the transport company. They do so much is on their plate. So if that's, we can't. As more and more people are getting involved in democracy and the democratic process, this challenge will only be heightened. I think we have to come back to the table and decide what exactly should INEC be doing. Okay, can you imagine what the mood of the people, Nigerians, can be today? If the election result is announced, do you think people will just take it quietly and then shake hands with each other? What could be the mood of people even after the election today? Well, that's hypothetical. Okay. When we get to that bridge, we'll cross it. Yes. Okay. Apart from logistic problems and security problems, do you think that we are also having other, issues in this election? Nigeria doesn't change because we're having an election. It's still that same country where there is insecurity. It's that same country where there is
banditry. It's that same country where people do stuff and get away with it. So we feel that INEC, with the extra 1 week, could have done a better job, no doubt. So I mean, that has to be clear. They could have done a better job, but that has not happened. The level of violence we are seeing since today, we've verified 15 people killed in the course of this election. We've also had very disturbing stories about what's going on in Lagos. That in places like Okota and Oshodi, thugs are disrupting, the process. Materials were burnt and all of that. This is really troubling. And this is not INEC. These are politicians who are doing these things and knowing that they can get away with it. So we don't seem to have enough punitive measures for people. Have we even been sending people to jail as a result of electoral violence in this country? It will interest you to know that INEC again is the one that does the prosecution. So like Esther mentioned, we need to have a conversation as a country if we want to take this election process seriously in terms of enforcing rules, because INEC cannot do everything in the election process. So the lack of accountability for electoral offenses is a major challenge. But let's not focus on all the negatives. This is one of those days you're proud to be Nigerian. Yeah. The resilience of the people. Yes. People coming out before 6 o'clock, standing in line, waiting, helping each other, giving each other cheers, sharing water, dedicated and committed to exercising their franchise. What we pray, what we ask government and ask INEC is that this sacrifice of Nigerians should count for something at the end of the day. Okay, your final thought? Well, my final thoughts, I encourage Nigerian citizens, hold your line. Be interested in the process. When you vote, stand by. Make sure the votes are counted. And when they place the people's result, once it is displayed, take a picture of it. This is the only country we have, and it is worth fighting for. Okay, I'd like to thank you very much for coming on Human Rights and Radio Television, the Situation Room today. And I know that before the end of the day or tomorrow, we may still have this conversation again. Thank you very much, sir, for coming. All right, okay. And so that is some of the analysis from the stakeholders from the Situation Room here at the Transcorp. We're now handing over to our studio where we continue with our conversation, especially from the Igbo language. The Igbo person now will take over this conversation to educate and enlighten the Igbo listener on what is going on from the Situation Room. It's not been very, very pleasant in a lot of places. We have had reports of where some people have been killed in Lagos, in Borno State. We've also had reports of election materials not coming on time. That has been the problems that we have been having as a people. But then the good news is that INEC has also given extra time to places where the elections did not start on time. And so we are now handing over to the studio, and then our team will take it over from there. The Igbo services now on Human Rights Radio and Television. Mute your mic, Aaron.